It's very easy. You draw the circle on your map of Kent of where your chances are to sell, and half of that is the other side of this bit of water. 10 takes you over to the rest of your customers, otherwise you're just drowning in mid-channel. And they do it, they take you in style and they do it well. Who knows? Maybe there's a market for these small businesses out there in the wider world that they may have never explored. And here, with an opportunity like 10, we can actually do that and do that credibly. And there are some real experiences to be had in the future as well as they have been in the present. And that's very critical to us. Dus huiswerk maken, goed voorbereiden, is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die er zijn. I think business over the channel is done a bit differently. I think it's much more important to be able to build up relationships with people than it is here. I think it takes a bit longer. I think it's important to be culturally aware, to understand how people think, how people work. And the whole way that business is done is a little different. De local culture leren kennen. Hè? De lokale cultuur is een andere in Engeland dan in België en een andere dan in Frankrijk. En het gaat over meer dan alleen maar de talenkennis. If I had a tip to give about doing business across the channel, I think that you need to be in command of the language over anything else and also understand the culture. En fait, en dehors des difficultés du langage et de la culture, il y a toute une phase de compréhension vraie du marché qui est faite par un accompagnement en fait. On a besoin d'avoir des gens qui peuvent nous donner les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire, les bons mots à employer pour pas se sentir tout seul et pour pas se sentir un peu perdu. TEN, ça a été bien pour ça parce qu'effectivement ça nous permet de pas hésiter en fait, de se lancer parce qu'on sait que derrière on a toujours quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider et pour rebondir si besoin. When working with partners abroad, it's important to not only understand culture and the way that they do business, but also make that reciprocal so they understand how we do business too. To do some research into the culture and how that particular business or that aspect of business is done within that company. It is often the case that there are very different expectations from the client in terms of turnaround times. The way you speak to them is often very different. So there are some differences in that sense. In my view, business is done differently across the channel. I think one of the things that has struck me is that it's a lot more formal. You know, we tend to be quite pally, and sometimes the lines become blurred. Some of my clients have become very good friends, and that doesn't necessarily make it easy. But across the channel, I think those lines are more rigid than we have here. Un premier conseil que j'ai envie de donner à toutes les entreprises qui souhaitent travailler à l'étranger, ce serait d'avoir peut-être une plaquette commerciale dans la langue du pays dans lequel elles souhaitent prospecter ou commercer. All businesses must be registered with the Chamber of Commerce in France, which makes them a very good first point of contact. De eerste tip die ik zou willen geven is dat het heel belangrijk is om de goede contacten te vinden. Daarbij is het belangrijk om een netwerk op te bouwen, deel te nemen aan netwerkevents, maar bijvoorbeeld ook social media communicatie kan daarbij helpen. Het is heel belangrijk aanwezig te zijn op LinkedIn, Facebook en andere social media, ook in een internationale context. Un deuxième conseil que j'aurais envie de donner serait peut-être d'être humble et de ne pas essayer d'imposer sa propre culture à l'autre. Het is ook goed van in elk van die landen als contactpersoon iemand te hebben die u meer vertrouwt dan anderen. Dus. I think the two most important things that I think are the price and the culture. On top of that, there isn't very much to add because the culture, I think, is so important in that it's the things like the breakdown on how much money the country spends on food, where the trend is going on, are they now buying ethical food, are they buying regional, local food, are they buying it for health reasons? I would say
Maybe in France, if you have a meeting, very often people talk not after each other, they intervene, so one person will say something and very often everybody give their answers, and where in England very often you listen to people to talk, and after you intervene, where French people we talk a lot with our hands, but also we talk over everybody. And a meeting in France is totally different. Een tweede tip die ik zou willen geven is dat het heel belangrijk is dat je heel mooi en professioneel gedocumenteerd naar je zakenpartner stapt. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je een mooie PowerPoint-presentatie maakt of een goede folder bijvoorbeeld. Cultural insight. I think it's important to have a little bit of foreign language, be that Dutch or French. Even if people aren't comfortable about learning a lot of language, if they take a little bit, I think it really brings the barriers down and therefore strengthens business relationships and leads to successful business. Een derde tip die ik zou willen geven is dat het ook belangrijk is om heel duidelijk te zijn naar uw gesprekspartner toe. Om niet rond de pot te draaien, maar onmiddellijk te zeggen waar het op aankomt, wat u kan aanbieden voor de onderneming. Be prepared to answer some direct questions. In England we tend to be a little bit indirect sometimes. Be prepared to answer, what does it cost? What will I get out of this? Een heel belangrijk punt toch, en dat ondervind ik zelf, is in feite de snelheid van communicatie. Wat bedoel ik met snelheid van communicatie? Als een Belgisch bedrijf een prijs aanvraagt of eender welke vraag hij ook wenst te stellen aan een buitenlands bedrijf, verwacht hij toch wel ergens een snelheid van antwoorden op zijn vraag. There are several aspects of 10 that I enjoy. The main one is the support which the project has given us in finding new markets and being able to adapt the way in which we work into those new markets. How I trade has changed with my involvement in Transmanche Entreprise. It has helped me to evolve a culture where I actually understand what it is that's required by our partners across the water. We need more programs like 10. I think we need that continuity to continue to work with small businesses, continue to work with people who have that tacit knowledge about how businesses work. I think it's been a great opportunity for early stage businesses who've never taken a step overseas to actually take that step with someone to hold their hand. Si je devais décrire le projet 10 à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, je lui dirais que c'est une opportunité formidable de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir se développer avec un garde-fou et une sécurité qu'ils n'auront pas s'ils sont tout seuls.